Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, The Devil Wears Nada est le nouveau single sorti il y a quelques semaines, Last Forever. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Allez en direct ce soir depuis la Suède, Ludvig Alfvén qui est en direct ce soir, le batteur du groupe, pour venir présenter effectivement le nouveau single Misery Is You ce soir. Ça va être cool en tout cas pour le lancement de ce titre via Vinylestimes Classic Rock Radio. C'est vraiment un plaisir. Hi Ludvig, how are you man? Hi man, I'm doing great. How are you? Yes, I'm doing great too, and very happy for talking to you one more time tonight. After this year, your very first album, Postalgia, came out something like, I think, a couple of months ago. Yes, we did a great live interview, plus a great review of your new album. Everything is posted on through our website, vinyltimes.fr. And thank you very much for coming one more time tonight on 213Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Merci beaucoup. Tac. Oh, thank you for having me. Thank you for having me, man. Yeah, I loved the talk last time, so it's great to be back. Yeah. Ouais, c'est un plaisir d'avoir un moment ce soir, donc Ludvig Alfvén qui est de retour. C'est vraiment motivant, c'est un superbe groupe qui a sorti effectivement un premier album donc qui s'intitulait Postalgia avec de très très beaux titres. J'avais émis l'idée dans cette chronique de ce premier album avec de superbes singles notamment, et puis cette vibe un peu shakespearienne, il mélangeait un peu l'amour et le côté Shakespeare. Très très bon disque, un Postalgia avec de très bons titres, notamment Juliette, Make Me Feel, et puis d'autres titres aussi, hein. C'était vraiment très très accrocheur. So Ludvig, tonight you are here for talking about your brand new single, Last Forever plus Misery in You. Two new songs just before the end of the year. Good idea. Yeah, I wrote the second album right after we released our first album, Postalgia, and I wrote Last Forever like back in April, and I just felt like, oh man, I can't wait to record this song in the studio, and I think I'm very pleased with the results. And yeah, so Last Forever felt like the perfect first single. It's my my love letter to my brothers in arms in my band. So it's basically, the lyrics is about my upbringing, my childhood, spending the time together with my bros in the band, so to say. Alors oui, effectivement, donc il a composé déjà le single en avril dernier, hein, juste après la sortie de l'album, donc le Last Forever. Donc il a senti ce titre, en tout cas il aime beaucoup, avec effectivement son groupe derrière, hein, avec ses frères comme il le dit, The Brothers in Arms. Et ouais, en tout cas c'était le titre parfait pour démarrer la nouvelle aventure donc de ce deuxième album qu'il a déjà composé. Effectivement, c'est déjà en route, ils sont en train de l'enregistrer, ils ont déjà sorti, donc il y a un single qui est Last Forever qui est sorti il y a quelques semaines, Misery in You qui est sorti ce matin très tôt sur toutes les plateformes digitales, que ce soir j'aurai pour vous en avant-première Vinylestimes Classic Rock Radio. And Ludvig, how these two new singles, Last Forever and Misery Is You, represent the band's evolution since Postalgia? I think that it represents where we are aiming to go, because it's the songs are a bit more ambitious and a bit more grand, I would say. Like the bigger production, larger drums, like a bigger sound, more 80s sound, at least in my head. And I believe that I really didn't want to make like a Postalgia number 2. I wanted to have our sound, but still move forward. If you get what I mean, I want our trademark to still be there, but I want our music to evolve, basically. Yeah, a more melodic, grand sound. Yeah. Alors il se dirige tout droit vers un côté beaucoup plus mélodique, effectivement, comme il l'explique. C'est aussi, ces titres, ils sont très ambitieux, hein. Ils ont un meilleur son, un plus gros son, un son 80s en tout cas, et puis ils ont gagné leur propre, ils ont gagné quelque chose en eux, hein. Et avec ce côté marketing un petit peu, en tout cas c'est leur marque. Là ils sont en train de la développer, c'est beaucoup plus mélodique et ça se ressent en tout cas, hein. And how did the idea for the title Last Forever come about? Yeah, it came about me just playing with my guitar and thinking about the past with my childhood friends in the band, and I really tried to write a lyric that suited the melancholic vibe in the song, because in 99% of the time that I write songs, it usually I write the music first and then come up with some kind of lyrics that might suit the song.
And this song really felt like nostalgic, melancholic, but still very warm at the same time. So I really that was the perfect song to write about me being a child and hoping that my friendship with my guys in the band, that it would last forever, that we will never grow up and get kids and grow up, so to speak. But yeah, we're still in the band together, so I guess we succeeded in that sense. Alors effectivement, il a écrit donc avec à partir de sa guitare en fait, hein, donc sur une mélancolie, d'une vibe assez mélancolique. Et puis à 99%, il écrit d'abord la musique, ensuite les paroles elles arrivent. Et ensuite il essaie d'avoir un côté assez nostalgique et un côté warm, enfin un côté chaud aussi. Hein, il aime bien ce côté-là. Et en même temps, il aime bien écrire avec ses potes du groupe. Donc tout ça, ça semble un peu très familial hein, comme esprit. Hein. C'est comment expliquer ça? Ça reste en interne. C'est vraiment très en interne. Hein. Because Ludvig, I found this new track, Last Forever, very optimistic. I think it's like a promise of eternity. Yeah, absolutely. You hit it right on. I'm very optimistic with the lyrics. I'm hoping that it will last forever, and the song is basically about just our childhood and how great it was. And I thought it would be very hard to write a nostalgic track, but it turned out to be just reminiscing about my past and writing about that, and it felt really natural in a way. Alors le titre effectivement, il est très optimiste avec ce titre. Hein. C'est comme une réminiscence de son passé, hein. Donc avec des chœurs assez catchy. Hein. C'est très accrocheur tout ça. Hein. En tout cas, c'est vraiment bon. Hein. And Ludvig, I think the band wants to show that he can write some great melodic rock hits, something very accessible to everyone, quickly hooking fans and new fans alike. I think. Yeah, I guess that might sound like we're selling out in a way, but I think you're dead on right. I didn't want to make our songs on the new record more complicated than they have to be. I wanted to keep some songs keep it simple, stupid, in a way, keep it fresh, keep it simple, being easily digested by the listener. But I also really wanted to make my point come across, and it's easier to get my point coming across with an easy pop rock track than writing a Dream Theater track 14 minutes long with odd measures and everything. No, we needed to make it kind of simple and like that on like a pop rock track from the 80s. Ok, alors effectivement, lui, il préfère écrire des titres très accessibles en fait, très pop rock par rapport à un Dream Theater effectivement où les titres sont vraiment compliqués, mais sont aussi très bons bien évidemment vu la carrière qu'ils ont, c'est aussi logique. Et l'objectif aussi, c'est effectivement de faire de la musique et puis en même temps de toucher aussi un nombre de fans beaucoup plus large. C'est ça aussi l'objectif, d'avoir des titres un peu plus simples et puis aussi qu'il y ait la capacité de pouvoir les jouer sur scène et accrocher tout le monde. En tout cas, c'est ça l'objectif. And the next track, Misery is New. Wow. This new track released today seems deeper and more touching. And where does these vibes come from too? Thank you. First thing, thank you. Misery is You it started out with a totally different title. It started out with the title Nice Day for a Funeral, and that's kind of a very dark title, and it was a dark song at first. And I sent the demo to Tobias Gustavsson, in the lead singer in Nestor, and I just wanted to hear his opinion on it, since we've known each other for about a year or two now, and he let me know what he thought about it, and he had some ideas to make it more to make it better in a way. And so he came in after the first demo and rewrote the first chorus, and then I got some homework to check out a movie called The Kiss of the Spider Woman, and the movie is basically about a girl who casts a spell on you. And so I tried to write a song about a girl that you're in love with and you cannot get her out of your head, and
that's basically what the song became after Tobias Gustavsson came with his ideas for the song. Alors, donc tout ça, en fait, l'idée de ce nouveau single sorti ce jour, Misery in You, a démarré effectivement avec un titre qu'ils avaient en maquette qui s'appelait Nice Day for a Funeral. Ça, c'est la première version de ce titre, hein. Et donc c'était la version démo. Et puis, comme ils habitent dans la même ville, donc Ludvig et puis Tobias Gustavsson, ils se connaissent un peu plus d'un an. Donc il a eu la bonne idée de lui envoyer le titre, de lui faire écouter pour avoir son opinion. Ça, c'était la première démarche. La seconde démarche ensuite, c'était d'avoir c'était quoi l'idée en fait, qu'allait penser effectivement Tobias. Et Tobias a fait quelques remarques, et puis quelques idées. Il a retravaillé le titre pour avoir effectivement une nouvelle version, et puis avec un peu plus de chorus effectivement. Et cette chanson donc donc finalement est coécrite, et puis ça a donné Misery in You avec un changement à peu près dans les structures à l'intérieur et tout. Et Tobias a apporté sa personne, a apporté son côté effectivement Nestor dans ce titre, et ça se ressent un petit peu, hein. Mais en tout cas ce mélange des deux, je dirais Nestor et puis Devils with Nada, et c'est vraiment très intéressant, et je trouve ça très prometteur, hein. And Ludvig, working with Tobias Gustavsson of Nestor on Misery in You, what has changed in your approach? I think Tobias has a very a pop sensibility when writing a track, and he made me realize what makes hooks in the choruses catch on to someone. For example, I'm a drummer, I'm not a vocalist at heart, so when I write songs, I may lay too much space for the rhythmical parts in the harmonies and the vocals. And he usually makes me think twice about that and make it more easily listenable for the listeners. Well, basically keep it simple, stupid again. Make it more easy to follow and sing along with, because at least my favorite songs from the 80s, like You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Crazy Nights with Kiss, and stuff like that, the choruses are actually kind of simple. They are very easy to sing along with. And yeah, again, since I'm a drummer, I love like rhythmical, strange melodics. So yeah, I try to keep my headspace in the easily digestible melodies from now on when writing songs with this band. So yeah, he helps me out with the pop sensibilities and writing a song that's easy to sing along with. Alors effectivement, il a ce côté, comment expliquer ça? Il a ce côté pop sensibility, hein. Alors il s'inspire effectivement des modes d'écriture des Bon Jovi, comme You Give Love a Bad Name, ou enfin des titres qui ont fait Bon Jovi, des titres qui ont fait Kiss aussi, hein, notamment avec comme Crazy Night, It's So Crazy, Crazy, Crazy Night. Voilà, ça il en est fan en tout cas. Ouais, il en est assez fan. Et alors, en tant que batteur, comme il explique, donc lui il voit la partie technique. Et en fait, à la différence du chanteur, c'est-à-dire que le chanteur va avoir une autre version de l'histoire, peut-être va avoir une autre vision. Donc, il est obligé de laisser de la place, effectivement. Il est obligé, le chanteur doit aussi avoir sa méthode, sa manière de chanter. Et c'est un peu ce qui va faire le feeling de la chanson, en tout cas, hein. Et donc tout ça, ça apporte tout ce mélange. C'est très intéressant. Et lui, comme il l'explique, et il insiste là-dessus, il a une pop sensibility. C'est vraiment ce qu'il a voulu, quoi. And next question, please, Ludvig. I get the feeling that you are exploring other emotions. Yes, I think there is something is changing at this moment. There is some evolution in emotions. Yeah, I really, emotions, different emotions. When I wrote the first record, I didn't have a singer for it. It was just me and my laptop writing songs. And I had no clue that my friends from my childhood band actually wanted to be a part of this. When it came together and this vocalist sang these types of lyrics that Postalgia has, they are very much into the horror movie style. And now when I know who actually sings on the records and I know that they are part of the band, it's actually very interesting and fun to write the songs to suit these 5 people. So yeah, it's very clear that I can write about our childhood, and it feels like
it's close to heart. And I can write about The Misery Is You because it actually has a meaning. The Misery Is You is about an ex-girlfriend. It doesn't need to be my ex-girlfriend, but it can be some band member's ex-girlfriend that I wrote the lyrics about. And most of the lyrics on this next album has like a personal meaning, and it really shows when you listen to them, I think. Alors effectivement, donc ce nouveau titre Misery in You. Alors par rapport au départ, parce que dans ma question, je lui demande vraiment vous explorer d'autres émotions, des nouvelles émotions par rapport au premier album qui avait quand même une certaine philosophie. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et donc en fait, la différence, c'est qu'avant, au début, son premier album, il l'a écrit avec son ordinateur. Effectivement, il a pris son PC et puis il a fait les maquettes. Est arrivé effectivement son pote guitariste et puis donc ils ont commencé à travailler. Il avait aucune idée de départ, c'était vraiment tout nouveau et lors du lancement du groupe. Et ensuite le chanteur est arrivé, donc il a posé ses paroles, son style à lui, qui sont beaucoup plus il s'exprime et influencé par des films d'horreur. Donc les paroles sont beaucoup plus tranchantes et puis en même temps, et donc lorsque tout le groupe est arrivé, là il y a eu encore une nouvelle version en fait. Et donc en fait ça a eu une idée beaucoup plus complète. Et justement ce titre Misery in You parle des ex-girlfriends, en fait, des ex-petits amis. Donc c'est là-dessus que parle effectivement donc ce nouveau titre. And your two new tracks are different from the best tracks on your very first records, Postalgia, such as Late Night Talking, Juliet, Make Me Feel, completely different. It's different, but at least I hope that there is some kind of a personal ID left in it. At least in the vocals and in the melodic language. But I really did not want to write another album like Postalgia again, but still be in the same world, if that makes sense. No, I love bands like AC/DC and Judas Priest and bands like that, but you can easily hear that record 2 and 3 and 4 and 5 and 6, they usually sound a bit alike, and that's not a bad thing. That's their ID. I really did not want that to happen to The Devil Wears Nada, that I wrote like Juliet Part 2, Juliet Part 3. I have already written that song, so I want to write a new journey for us, but still not. We're not gonna go techno. We're not gonna go disco, perhaps. You never know. I mean, this disco sells. I don't know. No, but we're gonna still be in the same world. She was alive. Sound-wise. Ok. alors effectivement, donc au départ, il voulait effectivement un lien avec, pas la même chose. Alors, pour comprendre, c'est que il voulait absolument pas un Postalgia numéro 2. Il voulait pas une suite effectivement identique comme l'ont fait effectivement AC/DC, Judas Priest sur leur carrière, avec des albums qui ont des liens effectivement où vous sentez que c'est à peu près la partie 1, partie 2, partie 3, les mêmes idées, les trucs avec un peu plus de développement. Non, lui, il souhaitait effectivement un lien, oui, mais en termes de création du groupe et en termes de création d'idées. Mais musicalement, ce sera différent. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de proposer. Donc, ne pas refaire le même album à chaque fois. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Alors, quitte effectivement parfois peut-être à s'ouvrir vers d'autres musiques, d'autres styles. En tout cas, il a les idées vraiment extra larges. And does these two new tracks hint at the direction for the next album? Yeah, I would say so. But there are different styles on this new record. I mean, the opening track, I can reveal that, starts with an intro, very 80s intro, and the opening track is called Brat with a Baseball Bat, and that tells you something, that it's very influenced by like 70s or 80s Misfits style tracks, and like the theme is basically horror influenced, but the song sounds like, I don't know, a fast-paced Survivor on steroids, I guess. And okay. And we have some style, so Survivor, Kiss, Bon Jovi, those are the main influences. So very 80s inspired, with very big choruses and like a larger production. That's what
aim was, the goal was, and I think we really succeeded with that. It remains to be seen, but I think we have something going on with this second album, at least to my tastes, but you never know. Ok, you never know, effectivement, on ne sait jamais. Sur le prochain album, donc ma question était, est-ce que les morceaux vont dans la direction du prochain album? Alors oui et non. En fait, il y aura des titres, par exemple, un titre, alors le premier titre qui ouvrira l'album sera dans un style effectivement Misfits, Horror Influence, avec à côté Survivor, Kiss, Bon Jovi sous stéroïdes. Donc c'est un peu sur et puis avec une production assez large. Donc ils vont être très ouverts effectivement. Il va y avoir des touches, il va y avoir des touches à gauche et à droite, mais ça restera effectivement du Devil with Nada, mais il aime en tout cas ce côté large, il aime effectivement expérimenter et puis il aime prendre des risques. En tout cas, ça c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, voilà pour concernant ce nouveau single 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. So Ludvig, just before the end, 2 more questions please. What has been the initial reactions from your fans on the social media about the 2 new tracks? I think there's been 2 sides, but mostly they have been overwhelmingly positive. It's actually hard to grasp that, because I've been stopped at the local supermarket by, I don't know, telling me that they like the new song, and especially Last Forever. A lot of people that I don't know personally came up to me in our local hometown, telling me that they like the song, and that means a lot. It's very cool to hear. Same with the other guys. They have heard a lot of great things, but some people, like a few people, I know that they think that we are selling out with a poppier sound. But I don't know. That's your personal taste, I guess. The melodies are catchier, perhaps. I don't know. They are might be a little more danceable and stuff like that, but I can assure you that we are not going anywhere from the rock horror style as well. We're gonna keep our sound, but still we want to evolve at the same time. So it's like an ongoing battle between the two. So yeah, but mostly people have been very positive. Ok, alors effectivement, donc la question était de savoir quelle était la réaction des fans effectivement concernant Last Forever, sorti il y a quelques semaines, et le titre ce matin, Misery News. Donc en fait, globalité, il a déjà un recul effectivement sur le premier titre Last Forever, sur les gens ont beaucoup accroché, beaucoup apprécié en tout cas. C'est un bon début, et Last Forever, les premiers retours sont déjà pas mal effectivement, et surtout des gens de sa ville effectivement qui sont pas très loin de chez lui, donc ils connaissent effectivement son groupe et ses projets, qui écoutent. Ils lui ont envoyé quelques messages déjà. Il y a de bonnes réactions, de bonnes réactions positives. Voilà, c'est ce que je cherchais en tout cas. 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. So Ludvig, thank you very much for this live interview. I think the message that the band want sending to the music business is we are coming. Yeah, that's exactly what we're saying. We're coming for you, and we're not going anywhere. So yeah, we're here to stay. And hopefully you will enjoy the second album as much as we do. We are the next single will be out somewhere around January after the holidays, and then another single in February, and the new record will be available for pre-order in March, April, somewhere there, and release dates around April, May. So yeah, a lot of things are in the works, and we are gonna have our first release show in our hometown for a few selected people here in this city in January. So that's the first time we're gonna play the new songs live, and that's I can't wait to play these songs live. It's going to be great. And hopefully, I really, 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 really want to go to France and play for you. Okay. So if we don't get our management to book us in your hometown,
contact us and get us to your hometown instead. Alors, effectivement, plusieurs choses. La première, c'est que d'autres singles vont arriver, notamment ça va démarrer à partir de janvier 2026, février aussi. Et puis, il espère le nouvel album pour une sortie entre mars, avril et mai. Voilà. Donc ça dépend aussi avec le deal avec le nouveau label, enfin le label qui sortira l'album. Donc, et puis en même temps, il aimerait bien venir jouer en France. Et pourquoi pas, et n'hésitez pas à les contacter pour venir jouer. Eux, ils se feront un plaisir. 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Ludvig Alfvén était en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Ludvig, thank you very much. Your last words for the audience tonight, please. Oh, thank you, first of all. Thank you for a great interview. And thank you for listening to this great show. Can't wait to go back sometime in the future, hopefully. And hopefully we're gonna play for you all sometime in the near future. Ah, ok, 213 Rock. Yes, 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, The Devil Wears Nada, le nouveau single Misery in You on 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio.